హాయ్ వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు TFPC. నేను మీ రాజేష్. సో ఈరోజు మనతో పాటు అసలు మంచి మూవీస్ వస్తే జనాలు ఎప్పుడు ఆదరిస్తారు అనడానికి నిదర్శనం ఈ రీసెంట్గా వచ్చిన మూవీసే. అలాగే ఒక బెస్ట్ మూవీస్తో మన ముందుకు వస్తున్నారు. సో పెద్ద కాపు అని. సో ఈ మూవీకి సంబంధించిన విశేషాలు చాలా ఈ బ్యూటిఫుల్ ఏంజల్ అయితే మనతో పాటు ఉన్నారు. సో అడిగి తెలిసేసుకుందాం. ఓకేనా? హాయ్. యా, హౌ ఆర్ యూ? ప్రజ్ఞా. అండ్ సెకండ్ మూవీ, ఫస్ట్ మూవీ అయితే కొంచెం భయంగా ఉంటుంది. దెన్ సెకండ్ మూవీ, సో హౌ do you feel? More confident. I have worked on myself after that. I mean, that film also we shot like 4 years back. So post shoot there was a big gap. Okay. वरना अभी तक तो मैं fluent तेलुगु बोल रही होती, but since there was a gap तो थोड़ा time हो गया. But yeah, I've never been very nervous about things. Like if I do something, I know I've put in effort, so you know it'll be fine. రైట్. అండ్ పెద్ద కాపు అనే ఈ సినిమా ఎలా ఉందంటే, అంటే చాలా రోజులు అంటే పురావస్తులాగా ఉందన్నమాట. సో అంటే తెలుగు అమ్మాయి బాగా లెర్న్ చేసుకోవాలి, తెలుగు అమ్మాయిలు కూడా. సో మీకు కొంచెం తెలుగు తోడ ఎలా మేనేజ్ చేశారు? నేర్చుకుంటున్నాను. I mean, అర్థమవుతుంది అभी इस टाइम तक तो I understand. But sentence framing थोड़ा problem, and also we're using Andhra slang here. So yeah, so it's very different from what you know we generally speak in Hyderabad. So I think Srikanth sir and his entire team helped me with the language, and I used to first understand you know the meaning of the lines, and then I would rehearse it. And also voice modulation was very important, and how you say, because the expressions and everything should match. So yeah, we did put in a lot of hard work. ఓ సూపర్. మొత్తానికి హార్డ్ వర్క్ చేస్తే బెస్ట్ మూవీ వచ్చింది అనుకోవచ్చు. సో Definitely. అంటే ప్రతి మూవీ వినేటప్పుడు ఒక ట్రిగర్ పాయింట్ ఉంటుంది కదా. సో ఈ మూవీ మీరు స్క్రిప్ట్ వినేటప్పుడు మీకు నచ్చిన పాయింట్? I think because it was a very relatable script, and it catered to all the common people is what you know one point that you know instantly got me hooked to it ki theek hai, it is conveying a very important message, or like a common man's suffering ki you know bahut time hum nahi dekh pate hain ki you know what a common man goes through. Nobody pays attention to them, and then thanks to Srikanth sir for coming up with a script like this where you know we give importance to emotions. Now we've all become so mechanic ki, you know it doesn't really show. So yeah, that was one point. అండ్ రైట్, మీరు మూవీస్ చూస్తుంటారా ఎక్కువగా? సో మూవీస్ దేఖనా? हाँ देखती हूँ. సో చాలా మూవీస్ వస్తున్నాయి కదా, సో మెనీ మూవీస్ ఇస్ దేర్. సో అన్ని మూవీస్లో మీ మూవీ కొంచెం స్పెషల్గా ఉండాలి, సో ఏంటి ఉంది అంటారు జనాలు రావాలంటే, ఆడియన్స్? I think in the last, I love watching films, and recently I've been watching a lot of Telugu films as well. But a film like this, I have not, like I think విచ్ ఫిల్మ్ వాచింగ్? recently I watched a lot of films. I recently cried watching Ustad Hotel. I watched with Dulquer Garu, and I watched Fida. I watched Rangasthalam. Super. Yeah. So a film like this I haven't seen for the longest of time, as much as I can remember. A film so raw, full of emotions. The fights are extraordinary, I feel. So I haven't seen a film like this for a long time now. రంగస్థలం దేఖనా? देखा. సో రంగస్థలం ఇది కొంచెం సిమిలర్గా ఉంది, అంటే విలేజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్, పెద్ద కాపు ఇక్కడ, అక్కడ ప్రెసిడెంట్ గారు. సో అలాగే అక్కడ సమంత గారు, ఇక్కడ మీరు, అంటే ఆ క్యారెక్టర్లో. సో హౌ డూ యూ ఫీల్ అలాంటి క్యారెక్టర్ పడడం అనేది చాలా గ్రేట్? Yeah, so I think the background, yes. Background we also shot in Rajamandri. So, you know, the same society can have 10 different stories. Okay. So, I feel ki maybe if, like, you know, even when the background is the same, you know, a little, we're towards the village side because we're seeing a common man. So, that is there, but a story like this, because this is very politically aligned, like you know a lot is happening in the space where
there's struggle. You see struggle, you see pain of a mother, you see a lot of things that would absolutely differ from what Rangasthalam had to give us. So it's different, much different than what you've seen there. పూర్తిగా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అయితే. సో సాంగ్స్ విషయానికి వస్తే ఆల్రెడీ సాంగ్స్ చాలా వైరల్ అవుతున్నాయి. సో మీకు ఎలా అనిపించింది బెస్ట్ సాంగ్స్? అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మూవీ సక్సెస్ అనేది పక్కన పెడితే ఫస్ట్ స్టెప్ అనేది సాంగ్స్. సో అది ఎలా అనిపించింది? Initially was when we rolled the first song, we did Chanavuga Chusina first. So you know, like when everybody watched the trailer, the teaser first, so everybody thought, okay, there's a lot of fight that's happening, you know, it's you know, so much anger and all of that there. And then the song came, and song is another zone altogether. So much love, so much like sweetness suddenly. So yes, we were quite you know, thinking ki kaise hoga, kya hoga, but I think Mickey Garu has also done amazing work with this, and we have tried to bring in everything. Like Chanavuga Chusina was, I mean, all the more songs. Today we have a song feel good song. Yeah, I can the music is such, like you know, you feel the song and how they, like we've compiled, like, because this is not the entire song, it's lyrical. So I was really excited, like I want the audience to see more of the song and the romance that Shrikant sir has given. And right, and baby movie chusara dekhna tha, I've still not been able to. I told Anand also ki, you know, I'm still waiting, I have and then to watch next this movie is Gum Gum Ganesha. Yes, she also అందులో చేస్తున్నా. సో ఎలా అనిపిస్తుంది? I'm quite excited. I was so happy for him, for baby, and you know, I'm really hoping for the same love for, like, you know, our next film. So I mean, I really want to watch baby. I've told him 100 times, I'm not getting time. సో ఓకే. అండ్ బేబీ మూవీ చూసుకుంటే మంచి హిట్ అయింది, చాలా బ్లాక్ బస్టర్. సో దెన్ నెక్స్ట్ మూవీ వచ్చేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటారు. సో అంటే ఈ మూవీ ఎలా ఉండబోతుందని మీకు ఏమైనా ఐడియా? Yes, so I think I believe in script. I feel the maximum weight that holds is the script. And if the script is good, suddenly everything becomes easier to do then, you know, to work upon. Like our producer sir has a very good eye on scripts as well. So when I heard the script, I thought, okay, this role might be challenging for me. Like I have played the girl next door, happy and you know, sweet, but I would also like to do this. You know, it's not like I'm fighting in the film or anything, but it's just a different twist to me. And I have discovered a lot of new emotions. And first of all, obviously, I saw Shrikant sir on the project, and I knew I had to come because, you know, like of the really good and, you know, reputed work that's been there from him to the industry, and even producer sirs brought, you know, like major blockbuster. He's got a Kanda on him. So I knew, like, the script is good, the director is good, production's amazing. So yeah. అండ్ మీ మూవీస్ చూసుకుంటే ప్రతి మూవీ డిఫరెంట్ రోల్ పడుతుంది. ఫస్ట్ మూవీ ఈజ్ డిఫరెంట్, దిస్ ఈజ్ డిఫరెంట్, నెక్స్ట్ మూవీ ఆల్సో డిఫరెంట్. అంటే ఈ డిఫరెంట్ స్టోరీస్ మీరు చూస్ చేసుకుంటున్నారా, లేకపోతే అవి ఆటోమేటిక్గా వస్తున్నాయా? We keep listening to scripts every now and then. And by, like, God's grace, we keep getting a lot of calls. So yeah, we are very particular about our roles that we take up. But yes, I also like a little variety, you know, where I can play a little, learn a little more, because then doing the same thing for the next 10 films, then what? Maza nahi aayega na. So it's a little variety is something that I really look forward to. మీకు ఎలాంటి క్యారెక్టర్ అంటే మీకు బాగా ఇష్టం, ఈ క్యారెక్టర్ అయితే చేయాలని అంటే అలాంటిది ఏమైనా లేడీ ఓరియంటెడ్? I love a lady oriented film any day. I mean, considering the scripts that maybe Tapsi Garu does, you know, even in fact, like Tamanna Garu's been doing, it's amazing, you know. I would love to do a film like that, but I think it takes a lot of skill to, you know,
push a film like or make a film like that. Like it's a lot of effort that goes. So I think I will wait for the right time. But yes, I want to do a film like that very soon. రైట్. అయితే బాయ్స్లో చూసుకుంటే ఒక హీరో ఇన్స్పిరేషన్గా మాకు ఉంటారు ఎవరో ఒకరు. సో మాకంటే ఇలా పవన్ కళ్యాణ్లా ఉండాలి ఇలా. మీకు ఎవరైనా గర్ల్స్లో అలా ఉన్నారా లేడీస్లో ఇన్స్పిరేషన్? Samantha. సమంత. Yeah. మీ స్మైల్ కూడా అలానే ఉంది. Like a lot of people tell me that like some angles of me look like Rakul Preet and some Sai Pallavi also very evident. Even Samantha. So I think I would like I'm more than happy to look like some. మీకు ఒక ఫోటో చూపిస్తా. ఇది ఎక్కడిది ఏంటి ఒకసారి మాకు చెప్తే లైక్ Photo ఏంటి? దేఖనా అంటే ఆల్రెడీ ఆనంద్ దేవరకొండతో చేశారు కదా. సో ఇంకొక అతను కూడా ఎక్కడో చేసినట్టున్నారని. ఓ విజయ్ గారు. సో దీని గురించి ఒకసారి చెప్పేస్తే. విజయ్ దేవరకొండ. Yes. సో ఎక్కడిది ఇది? I worked with him on an ad film. ఓకే. Yeah. That's how Anand's film happened. సో బ్రదర్తో చేసేక ముందే అన్నయ్య గారితో చేశారా? Yeah, so I was there. I was shooting with Vijay Garu, and then somebody happened to see me, and they were like, "Hey, wait, we're doing this film also." So I was like, "Okay, we're down to listen to a good script." And then we got in touch with Anand, and then I think Vijay Garu was also quite supportive. You know, సూపర్. she's done good in the ad, so let's try her for the film. So that's how my next film happened. అంటే విజయ్ గారి వల్ల ఈ మూవీ వచ్చిందంటారు గమ్మ గమ్మ అనేసా? అమ్మ సూపర్ నైస్. ఇదైతే చాలా బాగుంది. బట్ విజయ్ దేవరకొండతో చేయొచ్చు కదా మీ ఇద్దరు కలిపి? I would love to do a film like with him any day. Yeah. రౌడీ స్టార్. Yes. No, I would love to do like a nice family love story kind of a film with him someday. సూపర్. రైట్. దెన్ ఈ మూవీ వరకు వచ్చేస్తే సో మా హీరో బ్రో డెబ్యూ కదా. Yeah. సో నువ్వు ఆల్రెడీ సీనియర్ అనుకోవచ్చు. No. సో సీనియర్ గారు ఆ జూనియర్కి ఏం నేర్పించారు వాళ్ళకి? I think he was well prepared for the film. Okay. He only needed a lot of confidence initially because sabka hota hai ki you're scared in the middle. But yeah, just constant push. I used to be there, and even for our initial scenes that we shot, I used to make sure that he's comfortable. He's in the scene, like he's. I'm nobody, like I've not properly, like this is my reintroduction to Telugu film industry. So I think as much as I helped him, he's helped me more. కానీ ఎక్కడ ప్రతి సీన్ చూసుకుంటే ఎక్కడ కొత్త అని కానీ రీసెంట్గా వచ్చే వల్ల అనిపించట్లేదు. చాలా సీనియర్ లాగా డైలాగ్ డెలివరీ అవ్వచ్చు, యాక్షన్ సీక్వెన్స్ అవ్వచ్చు. ఎందుకంటే ఈ మూవీ చూసుకుంటే ఎక్కువ యాక్షన్ సీక్వెన్స్ మధ్యలో ఉన్నాయి. కానీ ఎక్కడ కొత్త అని అనిపించలే మాకు. చేసేటప్పుడు మీకు కూడా అలానే అనిపించిందా? I think he's trained himself very well for the film. On set he needed sometimes that push. Like how you said, he does not look like a debut actor. Yes. And I'm very happy that it's come out like this because he was very nervous initially. First time in front of the camera, how will I do it? And now I've seen him mature also as an actor. He's understood. Initially I had to give him tips every now and then. Abhi, if the camera is on suggestion, you don't really have to do this. I say you can, like, playing around with the camera, how his face would look, how much should he come towards, like forward, backward, positioning a little. But I think first schedule ke baad he also got the hang of it. If a camera is there, then how much he can move, how much he can deliver. So yeah, but he's trained well. He did not need me. I needed him more for the language. సార్, అండ్ డైరెక్టర్ గారి విషయంకి వస్తే, సో డైరెక్టర్ గారు స్టార్టింగ్లో ఒక విజన్లో అనుకుంటారు ఇలా చేయాలి ఇలా చేయాలి. సో 100% ఎవరు ఇవ్వలేరు ఫినిషింగ్ అయ్యి సార్ షూట్. సో ఖచ్చితంగా అనుకునే అలా వచ్చింది షూట్ ఫైనల్లీ? So I feel with our director, Shrikant sir, yes, he has a character in mind, but he chooses the person first. Like he chose me
back, like when I came for the look test, I did not really have an idea of the script as well. I did not get a narration. I just had a brief, and I think he will not mold you or force you to do something that is unnatural to you in terms of body language, in terms of expressions, anything. So he is, I feel, a director who gives you your own creative freedom to play with the character. And because he's the director, he has the exact idea of what the character is. And then he lets you perform in your own way, that you feel ki theek hai, maybe this woman probably just takes her jada and moves, or like runs in a half sari. How would she run? So all of that he lets loose. He lets us also improvise and perform our best. And then whatever he feels ki could be balanced in terms of degrees, ki okay, we can bring it down, or we can exaggerate this a little, he guides. But yeah, he's not very particular ki this is how it should be. Yeah, he lets it all come out naturally. సో ఓకే, ఈ మూవీలో మొత్తం చూసుకుంటే ఓవరాల్గా మీకు నచ్చిన డైలాగ్ ఏదైనా ఒకటి చెప్తే. మీకు 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 ఏంటంటే నాకు ఇట్ మీన్స్ कि आपको इतना है तो मेरे को कितना होगा. He says in the trailer, మీరు చూసారా trailer? There is one where he is like this and he says कि మీకు ఏంటంటే ఎంతుంటే that I think that's the best. Overall repeat dialogue. Yeah. So right. And మీ లవ్ స్టోరీస్ కూడా చేస్తారా? Yeah. లవ్ స్టోరీస్? Yes. సో ఆపోజిట్లో ఒక అబ్బాయికి ప్రపోజ్ చేయాలంటే ఎలా చెప్పు? సో ఎగ్జాంపుల్ రాజేష్కి ప్రపోజ్ చేయాలి. సో టెల్ మీ. How would I do it? Yeah, feel. Name I'm Rajesh. I know. I am thinking if I have to do it, I am a very casual person. Like, I am not a very grandeur person ki I will arrange flowers and all of that or do. But maybe like and I will not really like come to you and say, listen, I love you. No. Okay. I will probably just drop you hints here and there so that you get the idea. And then maybe very casually I might come and say, listen, I love you, okay? Sorry. But that's all. Because I get very scared. రైట్, అయిపోయాక ఒకసారి మాట్లాడదాం. అండ్ రైట్, కొంతమంది హీరోల పేర్లు చెప్తాను ఫటాఫట. వాళ్ళకి మీ నచ్చిన మూవీ, వాళ్ళ ఏదైనా బెస్ట్ క్వాలిటీ. సో 4-5 మెంబర్స్ హీరోస్ చెప్తా. ఓకే. సో వాళ్ళు ఓకేనా? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చిరంజీవి గారు, మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు, బెస్ట్ మూవీ. Chiranjeevi sir, which one to choose as the best? He's a legend. Yeah. Super. No, I'm not taking one. Good answer. So బాలయ్య బాబు గారు, జై బాలయ్య. అఖండ. రైట్ ఓకే. సో నాగార్జున గారు. Nagarjuna sir. No, all his films. I have not been privileged to watch all his films. I have recently started to watch Telugu films. So Right. I think, I will need more time to select the best one for him. And మహేష్ బాబు గారు. Mahesh Babu Garu also, all films. I'm really waiting for his recent. ఓకే. Yeah. అండ్ ఎన్టీఆర్ గారు, జూనియర్ ఎన్టీఆర్. I think everyone knows it's RRR for him. ఆర్ఆర్. Yeah. సో రామ్ చరణ్. I think Chitti Babu Rangasthalam. రంగస్థలం. Yeah. దిస్ క్యారెక్టర్. Yeah. Not this character. సో రైట్, ప్రభాస్. Varsham. Yeah. So నైస్. మీకు అలాంటి క్యారెక్టర్లు ఎక్కువ ఇష్టం కదా? సో ఆ హీరోయిన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ క్యారెక్టర్స్. Yeah. ట్రెడిషనల్గా. I really like. Yeah. So even in my future, in my career, I really want to do family movies and with good stories, that connects people. But then I like in Varsham how Trisha is. She's so happy, chirpy. Like I want to be that happiness, that light in films. Right. So yeah. Right. Natural star Nani. Dasara. అన్నీ ఈ జోనర్లోనే చెప్తున్నారు. సినిమాకి కూడా సింపులర్గా ఉండాలనా? No, Dasara is also different. సో విజయ్ దేవరకొండ.
I haven't watched Khushi yet. I think it would be for me Dear Comrade. Yeah, I like that film. ఫైనల్లీ Arjun Reddy was like everybody liked Yeah. it, so I think Dear Comrade was the one for me. ఫైనల్లీ రాజేష్ బెస్ట్ క్వాలిటీ Best, I think your smile. చాలు మీ స్మైల్కి పెడితే మీరు మా స్మైల్ అన్నారు చూడు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ మూవీస్ చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you. అండ్ రైట్ గైస్, చూశారు కదా, ఇది ఈ రోజు ఇంటర్వ్యూ. నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూ మళ్ళీ కొడదాం. అంతవరకు సైనింగ్ ఆఫ్, మీరు రాజేష్. బాయ్ బాయ్.